wanted to share a little bit of our backstory with you guys. You may not know us yet, but you will. My name is Ayuub, and this is my wife Shugri. Magacayga Shukri baan dhahaa walaalo. Kusoo dhawaada our YouTube channel, Soomaali Caddaan. Maanta waxaan rabnaa inaan idin sheegno sidan isku baranay. Dhowr qof baan weydiiyay. Waatan sheekadii maanta. Kusoo dhawaada. Okay, honey, you start. Well, let's see. I guess back in 1990, I saw my wife from across the street. Now, of course, at that time, she wasn't my wife. She was just a beautiful girl, and I was a young man, 19 years old. And I was out with my friend, and we were actually on our way to a dance back in the day. And this was a Somali friend of mine. I won't mention his name, but we were downtown, and I saw her from across the street, and I said, I gotta go meet that lady. And he's like, oh, you met her already? That's one of my brother's friends. She was at our house the other day. And so I said, well, I gotta meet her up close this time because I didn't really notice her when I was at his brother's house. So we went over there, and basically the rest is history. I mean, I met her, and I think from that day we were barely apart for the next few weeks. Let me say my side, how Yeah, okay. I saw it on my side. Asaga iyo laba wiil baa isla socday oo asaga iyo wiil kale oo ay saaxiib baa isla socday. Ana waxaan la socday gabadh aan saaxiib nahay oo Jamaicanada. Bas baan u sugaynay. Waxaan u soconay wiil Soomaali oo iskuulka nala dhigto friends ayaa wuxuu yidhi waxaan isla soo ciyaaranaa kulligeen aniga dad kale ay iskuulka ka keenayay gabdhiyo wiilalba oo la isla ciyaarayaa kubadda cagta soccer. Kabacdi baski baan ku sugaynay downtown-ka Eaton Centerka hoosteeda meel la dhaha ayaan ku sugaynay. Ninkayga iyo oo beriga wiil caadiska ahaan aqoonin iyo wiilka ay isla socdaan Soomaali ah oo saaxiib yihiin ayaa jidkay noo soo gooyeen. Anagoo rabnaan baski qaadana markaas ay nagu yiraahdeen oo anaguna aan soo raacno. Kabacdi ina keen baan nidhi. Afarteed baski baan isla soo fuulnay. Meesha u socdeen bay iska iloobeen. Meel bay u socdeen. Anagu dhinacan baan u socnay. Iyaguna dhinacaas u socdeen. Way soo jareen laamida. Baskaan ku soo dhacnay waan israacnay. Waxaan tagnay wiilkan aniga gabadha Jamaicanada iskuulkaas la dhigno wiilka Soomaaliga ay friends ka haayeen oo iska bartay iskuulkan isku baranay. Show wiilkaas iyo wiilkan uu ninkay la socdaa shoo walaalaba. Laakiin anigu maan aqoonina walaalahaayeen. Ninkayguna ma ogaan ana ma ogaan labada walaala isla hayno kala naqaano. Marka guriga nimba wiilka isla socdana saa yaabay oo Shukri walaalka la taqaana ha walaalka ma aqaana. Oh wow. Okay, nice meeting you blah blah. Maalintii kubadda cagtaan ciyaarnay. Halkaas aan isku baranay, waan isla sheekaysanay, waan iska helnay. Halkaas sheekad ku dhamaatay. What do you want to add with that? I don't know. I think the day after I met you, or maybe it was 2 days after, I sent you flowers to your house, and it caused a big kerfuffle at your mom's place. So hooyo aabo kulligan waan ku cusbeeneen Canada markan Canada nimid sanad iyo maybe wax yar baan joognay markan wiilka isbaranay Toronto deganeen aniga family-gayga Edmonton baan u soo guurnay and then kabacdina halkan isku baranay kayga laakiin hooyaday aabahay iyo ciyalkay kulli waa meeshan ku cusbeeneen sanadii bar waxa ma aha maalintii laba cisho ka bacd buu ubax ayuu adresskayga siiyay ubax buu ii soo diray guriga igu soo diray hooy albaabka furtay ubax soo qaatay way egtay magac way yaabtay waaye qofkan baa la igu yidhi waan yara baqday waxa yidhi because hooy wajigay tustay waan yara yaabayno waxa yidhi hooy waa wiil aan isbaranay oon rabo inaan guursado waa la yaabay guur maxaya ma haddaad guursan oo iskuulkaaga iyo wixii baa lagu bilaabay ba oo bixi laakiin igama tuurina aasho waa la ii dhiibay. Yeah, but I didn't go to the same school as you.
No, I was already finished school. Mom, yeah, but when we Canada marka nimid, usually gadaal baa naloo dhiga aniga iskuulada, you know, si aan, you know, wax walba ula qabsano waxaas. So of course, you continue, you were already in, you know, finish your grades kind of thing, right? You're in high school. But I was at school, the kind of like last grade or whatever. Anyways, ubixii qolkaygaan la galay, at least hooyaga may tuurin, laakiin wejiga waxaa la tusay aad u xanaaqsan. waxaa lagu yiri shaqada iyo baqbaqdan iyo waxaan uma jeedna nina raaci maysid nina isguursan maysaane dhamayso iskuulkaaga oo aamus baa lagu yidhi waa lays xanaajiyey kabacdi walaalkay ka ugu yar 4 jir buu marka ahaa kiyo dibadda carcararayo kan soo qabtay guriga iigu ima buu is yidhi maalin kale waa u yimid hooyo albaabka waa loo diida lagama furin marka waxaan gartay hooyo aaba inaanay okay ku ahayn sheekada oo ka xanaaqsan yihiin. Anyways, markaa waan xanaaqay aniga waxaan okay then hadda saa iska dhigaysan ana waan iska tagayaa guriga lama joogayo waan iska baxayaa gabadha saaxiibadeed baa u tagayba oo ay iyadu downtown ka deganeed anaguna waxaan deganeen meel fog oo ka fog downtown kan deganeen oo xaafad family u meedhay degan yihiin waan ka tagay hooyo gabadha saaxiibadeed baa iskala joogay ilaa bil dhan marka waa la isi xanaaqsan yahay maba hadda waaba caadi waaba dhamaatay sheekadii waxaa la yidhi guriga haddaad ku soo noqotid waad arki doontaa waxa aan yaabo waan yara baqday. Anyways, aabahe baan la hadlay yidhi bal aabaha iska yara saas hooyaha kaala hadle aabana aba kan aabu ku daray asagiiba ninkana wax buu kaa doonayaa baa laygu yidhi hashaa waxna waa taqaanaa wuxuu kaa doonaya maya aaban ku yidhi ninkan waa nin aan isguursanayno haddadan baan isguursanayna baan ku yidhi islama soconayno isma dheedgareynayno guurkaygaa soo horeynaya labada wallahi still way diideen waa la diiday. Anyways, we went to the imam aabayo hooyo waxaan ku yidhi noo yimaada way xanaaqsan yihiin way diideen imaamka wuxuu yidhi 2 wiil oo Soomaaliya jira oo idin keenayo oo witness idin noqonaya ayaa masaajidka idin kasoo kaxeynaya. So sheekadii, do you remember when we went to the mosque? The imam gave you money when he went shake your hand. Remember there was a $50. Oh yeah. We didn't have lacag waxaas maan haysan. Yeah. We were young. School baan ku jirnay shaqeyn waxaan part time shaqeynayay oo lacagteena ka soo qaataba kaba qaali wax. No, I was a bike courier then. I was working as a bike courier, and. But tell the story when we went to the mosque first, and then you can. Yeah, well. How from my point of view, the thing is, there was different times we went to the masjid. The first time before we went, you had to go and become Muslim. The first time I went to the masjid, basically, I converted to Islam around that time, and the reasons that I converted to Islam are many. It wasn't just so that I could marry you. I grew up in India. My formative years, I spent, basically the better part of the decade of the 1980s living in India. And where I lived in India was mostly a Muslim area, Ahmedabad. And, I used to hear the adhan every day, and it always moved me as a child. And I studied Islam, and I always felt connected to it. My parents are Christian, by the way, but I always felt connected to Islam, connected to Muslim culture. I saw the ummah, the people, the way they interacted with each other in a loving and nice way. So I grew up in this kind of environment. And so I already knew a lot of the stories from the Quran. My friends used to tell me, most of my friends were Muslim at this time. Somali will badnaayeen actually wiilashu la saaxiib ahaan jiray markaan xitaa anagu is aqoonin wiilo Soomaali always la socon jiray oo koodhan jiray oo wiil wanaagsan baa tahay maad iska muslimtid, so that's very good. But markaan isbaranay, but we went to Muslim soo noqo. Yeah. So he had to go to the mosque. Yeah, I went to the masjid Markaz al-Islam. It's here in Edmonton. It's still here. They recently renovated it a few years ago. But that's the masjid where I converted to Islam, where the first time I said the Shahada, and then on the day we got married, I
I remember thinking it was strange because, you know, it wasn't like the marriages that you see on TV here in the West. You know, everybody's getting married in a church and they're saying their vows and this and that. And it was completely different than that. Basically, the imam came and asked me, you know, do you want to marry this woman? And I said, yeah, of course. You know, we had gone, I think the day before, the week before, and gotten a marriage license from the government. I gave that to the imam. He asked me if I wanted to marry Shugri. I said, of course, yes, I did. Then someone else went to the women's side of the masjid, the imam and a witness, another Somali guy, and basically asked her if she wanted to marry me, and then that was it. It was done. He said, he came back and said, congratulations, you're married, you know, shook my hand. Imam Gave me kasna 50 oday bucks. aad He was wanaagsan buu such a ahaa nice gacantuu guy. naga Very sheergareeyey nice, yes. kanoo yaroo dhuuban oo saa u dhuuban Yeah. oo caato ah oo waxba kala ogeen ayuu u dhiibay $50 uu ku yidhi welcome brother ku soo dhawow muslimnimada ku soo dhawow soomaalinimada wax walba wallahi oohinba caado wata Yeah. And that was the start of our marriage. I mean, ciyaal baanu hayn ciyaal berigaas ciyaal waxba kala I aqoon remember before going to your dad's and mom's and asking if I could marry you because I wanted to do things. Well, I the want to way- tell them that Abi Hoya didn't talk to us Yeah. 2 years. Yeah. Hoya Abi ilama hadlin 2 years. Aniga asagaba. It wasn't really 2 years. 2 years may Abo hang came because Abo when 4 months. Abd Malik markayna. was born. That's true. Lakin Hoyo 2 years ilama hadlin. Yeah, it was Aba Hoyo, it ayaa was ku yiri Hoyo. inanteeda waan la hadlaya. Wiilkan waa kan ay isguursadeen. Muslim buu noqday. ilma u dhalasaa uur bay yeesheen. marka wiilkeyga uu 4 bilood jiray ayuu aaba inoo yimid oo ila hadlay oo weliba Toronto nooga yimid Toronto u guureen Toronto nooga yimid and then hooyana 2 sano ka bacdi markan dhalay gabadheeda ayaan isla hadalnaa. But I remember one of the things about your dad and the reason why he came when Abd Malik was young. He did have a problem at first, you know. I think it's no, it's not even that. It's not even that. I think that you know, in most Muslim cultures and in most cultures in general around the world, no one really wants to marry outside of their culture on purpose, right? Yeah. Things happen. People fall in love. People make connections and get connections in different ways. And, you know, that's all according to the path for each person. That, you know, that's all part of Allah's plan. We have to understand that Allah subhanahu wa ta'ala, He has a plan and a path, and it's all written. So people come together in different ways. But the point that I'm trying to make is that Abo had a problem at first. But he went. No, he I went. know. I'm he listening. went I'm to the laughing masjid, because I'm remembering. And he honey. went to the masjid. What do you mean? where I'm we- laughing about it because No, it's a I understand. memory. I understand. But what I'm saying is, Abu went to the masjid where we were married, and he talked to the imam who married us, and he was, you know, sharing his concerns. You know, is this guy really a Muslim? Is this guy whatever? And the imam said, yes, he is, and don't be worried about marrying outside of the culture, because the reality is we're all one ummah. When you become Muslim, when you are a Muslim, we are all one. It doesn't matter your skin tone. It doesn't matter your race, where you came from, what your past life was like. As long as you submit to the will of Allah, which is what Islam is, then we are all Muslim brothers and sisters, and we can rejoice and celebrate our shared culture because we are the culture of Islam. So I guess that's it. Is there anything else you wanted to add with our bathroom? This is No, of course. nice. Come on, It is nice, you but smile and relax. Lord mercy. this is what she does. She tells It's me not a how. death, you know what I mean? It's a celebration. Yeah, of course. You take so like. I think you're reading your own into it. But No, yeah. but it's okay. Like, yeah, just buckle it up. Anyways,
intaas baan rabay inaan la sheegareeno saan isku baranay waa beri fog baa laga joogaa waxyaalo badan really ma xasuusano laakiinse wallahi you know ciyaal baan iska ahayn laakiin hadda waa anagan dad waaweyn noqonay ciyaalkayga waaweynaadeen basically you know waxaan ku dhownahay waqtiyadii you know ciyaalkayga ciyaal dhali ahaayeen so intaasaan kusoo gabagabeynaynaa thanks for listening guys thank you guys for our YouTube channel waa channelkii YouTube haddaan soo furana waa cajiladii ugu horeysay waa videogii ugu horeeyey let's say I love in cajilad dhaho waa old fashioned you know I love that so barasho wanaagsan maybe like subscribe if you liked what we are saying and if you want to hear more of our story or if you have questions let us know in the comments things that you want us to talk about or things that you'd like to know about usually I like doing our own things really you know journaling our own life what we do what we say mostly like this is what comes to us in the moment. What comes to us in the moment and plus I like helping dadka because mar hore waa idin sheegay my TikTok dadka riyoodan ahay ee wax arka laakiin kama wada imaado i weydiiya in la iskursay caafimaadka please ilaahay baa waxa u bahaya waxaan ka hadla anigu experience-kayga igu soo dhacay iyo waxaan arkay iyo waxa jira iyo waxa you know waxyaalahaas baan jeclaan ka hadlo laakiin idinkuna inoo soo socodsiiya waxa hadda doonaysaan inaad wax la weydiisaan waad na weydiin karaysaan oo idin soo dhigno no problem okay so maalin wanaagsan and see you soon guys subscribe like and share all right bye bye